Hi, good morning dear students. So now last class ಅಲ್ಲಿ significant figures ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ and also rules for writing or determining the number of significant figures and also the rounding of uncertain digits and also significant figures with the arithmetic operations. So ಇಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು last class ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. So now continue ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So today in this session I am going to discuss about the dimensions of a physical quantity. So ಏನಪ್ಪ physical quantities ಅಂದ್ರೆ ನೀವು already first class ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. What are the physical quantities? So exercise system ಅಲ್ಲಿ length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, velocity, speed. So ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತದೆ physical quantities. ನಾ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ the dimensions of a physical quantity. ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು physical quantities. So ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Let's see the dimensions of a physical quantity. Dimensions of a physical quantity. By the dimensions of a physical quantity. See here, the dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental physical quantities are to be raised. See, the fundamental physical quantities are length, mass and time. So, you more enagtave fundamental physical quantities. So, the dimensions of a physical quantity. So, what is meant by that the dimension? See, the dimensions of a physical quantity, the dimensions of a physical quantity, are the powers to which the fundamental physical quantities are to be raised. Fundamental physical quantities are to be raised or called the dimensions of a physical quantity. See here, see the definition. The dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental physical quantities are to be raised. Like suppose the fundamental physical quantities here. So the fundamental physical quantities are length, mass, time. So in the SI system, we know that there are 7 fundamental physical quantities. Basically, 3: length, mass, time. See, length, mass, and time. Physical quantities are the powers to which the fundamental physical quantities are to be raised. And it mass in a dimension of m. So length in a dimension of l. Time in a dimension of t. In the powers na ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. powers suppose example x y z ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್. ಸೊ ಪವರ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿರೋ ಅದಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಪವರ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು dimensions of a physical quantity. Dimensions of a physical quantity. See are the powers to which the fundamental
ರೈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. And another thing is, what are the dimensions of the fundamental physical quantities? So we know that in the SI system there are 7 fundamental physical quantities. So now let's see what are the dimensions of those 7 fundamental physical quantities. A fundamental physical quantities na dimensions ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ one by one. So the first one fundamental physical quantity is length. So ಈ length ಒಂದು fundamental physical quantity. So ಈ length ಇನ dimension ಏನಿದೆ? Length ಇನ dimension L. Now length na dimension ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ always represented by the capital letter L. So ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾ square bracket ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. Then the second one is the mass. The second fundamental physical quantity is mass. The mass is represented by capital M. The dimension of mass is M. And the third one, time. Time is the fundamental physical quantity and the dimension of time is capital T. So now T na capital T, sorry, time na capital T in the represent. Next, the fourth one, temperature. So temperature. See, the dimension of temperature is K. The dimension of temperature is K. So ನಮಗಿರೋದು 7 fundamental physical quantities. So ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Length ಆಯ್ತು, mass ಆಯ್ತು, time, temperature, 4 and fifth one. Fifth one is the electric current. Electric current. Then the dimension of electric current is capital A. The dimension of electric current is capital A. And so the next, the sixth one fundamental physical quantities. So amount of substance. Amount of substance. Then amount of substance has the dimension more. So amount of substance. Next, the seventh one, last one fundamental physical quantity, that is luminous intensity. Luminous intensity. Luminous intensity has the dimension CD. So these are the 7 fundamental physical quantities and their dimensions. The dimension of length is capital L, mass is M, time is T, temperature is K, electric current is A, amount of substance is more, and the luminous intensity is CD. So these are the 7 fundamental physical quantities and their dimensions. So this is the dimensions of a physical quantity. So next see the dimensional formula. Now let's see what is the dimensional formula. What is meant by the dimensional formula? Not the word. So now in dimensions of fundamental physical quantities na now dimension na rise ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ powers ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು length ಇದೆ, ಎಷ್ಟು mass ಇದೆ, ಎಷ್ಟು time ಇದೆ. So ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Next, the dimensional formula. So what is meant by the dimensional formula? See here an expression in which the physical quantities are represented in terms of fundamental physical quantities. So ನಾವು derived physical quantities na ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೆಲವೊಂದು examples, velocity, speed, density, acceleration. So these are all the derived physical quantities. ಈ physical quantities na ನಾವು dimensionally express ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ fundamental physical quantities ಅಲ್ಲೇ ನಾವು express ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು
dimensional formula ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. See that the dimensional formula means an expression in which the physical quantity is represented in terms of fundamental quantities are called dimensional formula. Dimensional formula. See, so ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ the dimensions of physical quantity are the powers to which the fundamental physical quantities are to be raised. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನನಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. Velocity is the physical quantity. Now, what is meant by velocity? Velocity is the distance by time taken. Distance by time taken. That means the rate of change of distance or displacement. The rate of change of displacement is the velocity. What is the dimensional formula for velocity? ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. And their dimensions are L and T. So, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 1 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 1 ಪವರ್ ನ 1 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ L1 T minus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that is M0 L1 T minus 1. ನೋಡಿ fundamental physical quantities mass length time or powers to which the fundamental physical quantities are to be raised. ಅದರ powers ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. That is the dimensional formula. So the dimensional formula is always represented in between the square bracket. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. This is the dimensional formula. So dimensional formula for different physical quantities. So ನಿಮಗೆ 1 marks question ಕೇಳ್ತಾರೆ. Physical quantity ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು write the dimensional formula for the physical quantity velocity. Velocity ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ m0 l1 t minus 1. ಈ ತರ different physical quantities ಇದೆ. So next see the dimensional equation. What is meant by the dimensional equation? So dimensions ಆಯಿತು, dimensions ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, and the dimensional formula. So dimensional formula ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Next see the dimensional equation. Dimensional equation. So what is
dimensional equation? See, an equation obtained by equating the physical quantity. An equation obtained by equating the physical quantity with its dimensional formula is called a dimensional equation. See, an equation is obtained by equating the physical quantity with its dimensional formula. With its dimensional formula is called a dimensional equation. Physical quantity na adra dimensional formula jotegu ಒಂದು equation form ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ dimensional equation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So dimensional equation is obtained by equating the physical quantity with its dimensional formula. Now see, now already noted the dimensional formula for the physical quantity velocity. So velocity na ನಾನು v ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ represent square bracket ಒಳಗಡೆ ಬರೀತೀನಿ. That is equating to its dimensional formula. Now dimensional formula ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನು dimensional formula? m0 l1 t minus 1. T minus 1 is the dimensional formula for velocity. Physical quantity is equating to its dimensional formula. Physical quantity is equating to its dimensional formula is called a dimensional equation. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Dimensional equation. Velocity ಅನ್ನೋದು physical quantity m0 l1 t minus 1 square bracket ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ dimensional formula ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Velocity ಮತ್ತೆ dimensional formula ನ equate ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Dimensional equation. Dimensional equation. So now let's see. So the dimensional formula for some different physical quantities. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ fundamental physical quantities ಇದೆ, derived physical quantities ಇದೆ. So number of physical quantities ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ dimensional formula ಮತ್ತೆ ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So dimensional equation ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Physical quantity is equating to its dimensional formula is dimensional equation. So ನಾವೀಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ physical quantities ಗೆ dimensional formula ಮತ್ತೆ ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Next see the dimensional formula for some derived physical quantities. Dimensional formula for some derived quantities. See the first one, that is area. So area ಅನ್ನೋದು ಒಂದು derived physical quantity. So derived physical quantities ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ fundamental physical quantities ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ dimension of length is L and so width is also a length. This also a length. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2 times of length. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ dimensional formula is L. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. 1 + 1 2
Hence, the dimensional formula for area is L square. And remember one thing, the dimensional formula is always written in a square bracket. Square bracket ಒಳಗಡೆ ಬರೀರಿ. So area ಇದೆ, dimensional formula ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, that is L square ಅಂತ. And unit of area is length ಇದೆ, breadth ಇದೆ. Length ಗೆ meter, breadth ಕೂಡ length ಅಲ್ವಾ, meter. Meter into meter, that is meter square. Meter square. The unit of area is meter square and dimensional formula is L square. Next, see the second derived physical quantity, that is volume. Volume is a derived physical quantity. So volume is length into breadth into height. So volume is length into breadth into height. So ನಮಗೆ length ಗೊತ್ತಿದೆ, breadth is also a length, height is also a length. Length 1, 2, 3, 3 times length ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ L cube. The dimensional formula for volume is L cube and the unit 3 times L ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ meter cube. Volume is meter cube. Unit. This is the dimensional formula. This is the unit. So next let's see the third physical quantity, that is speed. Speed is also a derived physical quantity. Now what is meant by speed? Speed and that is distance traveled by time taken. So speed is the distance traveled by time taken. Distance traveled by time taken. Distance traveled by time taken. See here, distance traveled ಅಂದ್ರೆ this is the length. Length na ನಾವು dimension L ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರೋದು length L ಒಂದು. ಕೆಳಗಡೆ time taken ಇದೆ. The dimension of time is T1. T1 ಇದೆ. So ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ L1 T minus 1 is the dimensional formula for speed. ಈಗ unit ಹೆಂಗಪ್ಪ? So see, distance traveled ಅಂತ ಇದೆ. So distance ಅಂದ್ರೆ length ಅನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಮೀಟರ್. ಕೆಳಗಡೆ time taken ಇದೆ, time is second. ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Meter per second is the unit of speed. Dimensional formula is L1 T minus 1 and its unit is meter per second. Next, see the fourth one, that is velocity. So velocity is also a derived physical quantity. Velocity andrenu? So speed ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ velocity, but speed ಅಲ್ಲಿ distance traveled ಇರುತ್ತೆ, velocity ಅಲ್ಲಿ displacement ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So ನಿಮಗೆ distance traveled ಗೂ displacement ಗೂ difference next chapter ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. See, the displacement divided by time taken. Displacement divided by time taken. So ಇಲ್ಲಿ displacement ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ distance ಅಂದ್ರೆ direction L1, time ಇದೆ, that is T1. So dimensional formula for velocity is L1 T minus 1 and its unit is length ಇದೆ, time ಇದೆ, that is meter per second. So this is the dimensional formula for velocity. And then let's see the next physical quantities. So next to see the fifth one, that is acceleration. So acceleration, the rate of change
change of velocity is called the acceleration. Velocity by time taken. Velocity by time taken. So now we know velocity already dimensional formula nodidhi. That is L1 t minus 1. L1 t minus 1. Denominator madhe again time ide t1. Idu na ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ L1. So ಇಲ್ಲಿ plus 1 ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. minus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 2. It is L1 t minus 2 is the dimensional formula for acceleration. ಈಗ acceleration ಗೆ unit. See, velocity ಗೆ meter per second. meter per second ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. The unit of acceleration is meter per second square. meter per second square. The dimensional formula for acceleration is L1 t minus 2 and the unit is meter per second square. And next to see the sixth physical quantity, that is momentum. Momentum is the derived physical quantity. So momentum andre mass into velocity. The product of mass into velocity. Momentum is the product of mass into velocity. Now go to mass dimension m1. ಇಲ್ಲಿ power 1 ಇದೆ, so ಅದಕ್ಕೆ m1 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. velocity ಗೊತ್ತು, velocity ಏನು? L1 t minus 1. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರಿ. ಏನು? m1 L1 t minus 1 is the dimensional formula for moment. Momentum dimensional formula m1 L1 t minus 1 and its unit is mass ಇದೆ, mass ನ unit kg, velocity meter per second and momentum is unit. So see, mass andre kg meter per second. So kg meter per second, velocity meter per second, mass kg meter per second is the unit of momentum. And next to see the seventh one, that is work. So work andre, see, work is the product of force into displacement. Force into displacement. Force into displacement. So now force ಗೆ ನಾವು dimensional formula ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. First force ಗೆ dimensional formula ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. So force ಗೆ ಏನಪ್ಪ dimensional formula? See, force means mass into acceleration. F is equal to ma, mass into acceleration. Force is mass into acceleration. So mass ಏನು? dimension m. Acceleration ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು acceleration ಗೆ? L1 t minus 2. acceleration ಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ m1 L1 t minus 2 is the dimensional formula for force. So ನಮಗೆ next unit ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ force ಗೆ ಒಂದು unit ಗೊತ್ತಿದೆ. That is unit is represented by the scientist name, that is Newton. Newton. In terms of fundamental units ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು mass ಗೆ kg, acceleration ಗೆ meter per second square. kg meter per second square is the unit of force, or the Newton is the unit of force. ಕೆಲವೊಂದು physical quantities ನ ನಾವು some scientist names ಇಂದ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ kg meter per second square. And next see the work.
is the product of force into displacement. What is the product of force into displacement? ಏನಪ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? m1 l1 t - 2. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಇದೆ? l1. ಇದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ m1 ಈಗ ಏನು m ಇಲ್ಲ, ಸೊ m1 ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. m1 l1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ l1 ಇದೆ. 1 + 1 2, right? l2 t - 2. m1 l2 t - 2 is the unit of the work. Unit of the physical quantity work. And what is the unit for work? So now ಕೆಲವೊಂದು derived physical quantities ನ ನಾವು scientist name ಇಂದ unit ನ express ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the unit of work is joule. So force ಗೆ ಏನು? Newton, work ಗೆ joule. But in terms of fundamental units ಅಲ್ಲಿ express ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ so ನಾವು force ಗೆ kg meter per second square. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು displacement ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So kg meter square per second square is the unit of the work. So general ಆಗಿ ನಾವು scientist name ಇಂದ express ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ unit of work is joule. And in terms of fundamental units ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ kg meter square per second square. So next see the next physical quantity, that is power. So power ಅಂದ್ರೆ the rate of doing work. The rate of doing work is called the power. Work divided by time. Rate of nothing but time. See, work is already in our dimensional formula noted. So m1 l2 t - 2 is the dimensional formula for work. Denominator time is dimension of time is t1. So ನಾನು whole ಆಗಿ ಬರೆದಾಗ m1 l2 t ಕೆಳಗಡೆ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ +1 ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ -2 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. -1 - 2 is -3. t - 3 is the dimensional formula for power. And the unit of power is, see, work ಗೆ joule. Work ಗೆ joule, denominator is second ಇದೆ, joule per second. The unit of power is joule per second. Next, see the next physical quantities, that is impulse. So impulse is also one of the physical quantity. What is meant by impulse? It is the product of force into time. It is the product of force into time. Now the dimensional formula for impulse is, see, force ಗೆ ನಾವು already dimensional formula ನೋಡಿದ್ವಿ. m1 l1 t - 2 is the dimensional formula for force. Into time ಇದೆ t1. So ಇದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ ನೋಡಿ m1 l1 t - 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ +1 ಇದೆ. +1 - 2 is -1. t - 1 is the dimensional formula for impulse. m1 l1 t - 1. What is the unit? Force into time ಇದೆ. So unit is Newton second. Type is equal to force ಗೆ Newton. So next to see the next physical quantities, that is pressure. So pressure ಅಂದ್ರೆ force by area. Force by area. Force per unit area. Force divided by area. And force is already ಗೊತ್ತಿದೆ, that is dimensional formula m1 l1 t - 2. And denominator ಏನಿದೆ area. Area ಅಂದ್ರೆ length into breadth, that is l square. Dimensional formula ತಗೊಂಡ್ರೆ mass ಇದೆ m1 l1 ಇದೆ, denominator ಗೆ +2 ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ -2.
1 minus 2 is minus 1. M1 L minus 1. T minus 2 is the dimensional formula for pressure. So pressure is unit ಏನಪ್ಪ? See, force divided by area. Force is Newton. Area ಗೆ meter square. Newton per meter square ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. Newton per meter square ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು. Pressure ಗೆ water pressure. Another unit of pressure is Pascal. So unit ಗೆ ನಾವು Pascal ಅನ್ನು ಕೂಡ measure ಮಾಡ್ತೀವಿ. Another unit is Newton per meter square. So these are the some dimensional formula for derived physical quantities and their units. So next see the principle of homogeneity of dimension. Principle of homogeneity of dimensions. So what is the principle of homogeneity? See, according to the principle of homogeneity, the dimensions of all the terms on both sides of the equation must be same. See, according to the principle of homogeneity, the dimensions of all the terms on both sides of the equation must be same. So here see the dimensions of all the terms on the both sides of the equation must be same. So the equations ಅಂತ ಇದೆ LHS ಇರುತ್ತೆ RHS ಇರುತ್ತೆ. So LHS ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ physical quantities in dimension RHS ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ physical quantities in dimension ಎರಡು ಏನಾಗಬೇಕು equal ಆಗಬೇಕು. In terms of on both sides of the equation must be same. LHS ಅಲ್ಲಿ ಏನು dimension ಬರುತ್ತೋ RHS ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ dimension ಬರಬೇಕು. That is the principle of homogeneity. See here, this principle signifies that the magnitude of the physical quantity. Magnitude means number. Must be added together or subtracted from one another only if they have the same dimension. See, this principle signifies that the magnitude of physical quantities must be added together or subtracted from one another. Only if they have same dimension. This is the significance of the principle of homogeneity. According to the principle of homogeneity, so see the dimensions of
ಮಾಡಬೇಕು. That is the principle. What it signifies that the magnitude of the physical quantity must be added together or subtracted from one another only if they have same dimension. ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋವನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ನಾನು L 1 + 1 2 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು L1 ಇದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಉಳಿಯೋದು L1. ಈ ತರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ only the same dimension, length na length ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟೈಮ್ ನ ಟೈಮ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಮಾಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜೆನಿಟಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಕ್ಫೋರ್ಟರ್ ಆಗಲಿ BMCನವರಾಗಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗರ್ಲ್ಸಿಗೆ. ಗರ್ಲ್ಸು ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ರಾಕ್ಫೋರ್ಟು ಮತ್ತು BMC ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅಂತ, ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವು ವರ್ಕನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.